Du arbeitest hart stest, jeden Morgen farch sollst den steuern, den Miet, den versichern, en in fragst dich am, in de Monats trotzdem. Wo, ist mein ganzes Geld eigentlich hin, no higher, bei dieser einen Frage? Beginnt der Grot, en gleichzeitig, unsichtbarst. Geldfehler, den die meisten Menschen in Deutschland machen, eine behauptet zu einen. Sie glauben, dass Sparen auf dem Girokonto oder dem klassischen Sparbuch ein sicher Sach ist. Aber die Wahrheit ist brutal. Rend du denkst, du handelst klug und vorsichtig, rist die Inflation stillen liest jedes Jahr einen Teil deiner Kaufkraft auf. Den Geldwert weniger wird und du merkst es nicht sofort. Genau das ist der Grund, warum selbst Menschen mit einem wirklich guten Einkommen noche zen, 20, oder sogar 30 Jahren harter Arbeit immer noch finanziell unter Druck stehen. Sie kommen einfach nicht vom Fleck. Warum ist das so? In Deutschland wurde uns Jahrzehntelang eingetrichtert. Sicherheit ist wichtiger als Wachstum. Risiko ist gefährlich. In die Banken, die Wissenschaft, was gut FRNs ist. Aber was dir niemand, so richtig, erklärt. Im Sparbuch, MIT vielleicht, 5%, Zinsen, ist bei einer, Inflation von 3, VR oder sogar, even Prozent ein Garantietor, Verlust. Ist wie ein, unsichtbar, Diebstahl and, deinem Vermögen, der Verleg, legal passiert, rend du ruhig, schlafst. Das Schlimmste daran ist, die meisten merken es erst, wenn es zu spät ist. Wenn die Preis für Lebensmittel explodieren, die Mieten unaufhalts, Sam, steigen, de Kosten, durch, die Deck, gehen, und das Hart, Earthpart, plötzlich, nicht mehr, das reicht, Wolfer is, agentlich, gedacht war. Der eigentlich Geldfehler liegt also nicht darin, dass die Menschen zu wenig verdienen. Viel verdienen, gut. Der Fehler ist, dass sie ihr Geld falsch parken. Ohne einen Plan, ohne eine Strategie, und wir anazu verstehen. Wie Geld in unserem Wirtschaftssystem wirklich funktioniert. Geld auf dem Konto FHLT sicher an. Das ist psychologisch verständlich. Aber Sicherheit ohne Rendite ist ein gefährliche Illusion. Besonders in einem Land wie Deutschland, wo die Steuern hoch sind. Die soziale Boben stetig steigen und der Staat ganz offen davon ausgeht, dass du für den Alter selbst vorsorgst. Gleichzeitig verdienen die Banken an deinem Nichtwissen Mahas. Sie verkaufen dir Produkt, die vor allem sie selbst profitabel sind, nicht unbedingt dich. En Geno de Shell bleiben, so viel Menschen feine Ziel, auf der Stellste hin, obwohl sie gefällt, als richtig machen. Sie gehen, jeden, Tag zur Arbeit, leisten, Überstunden, und sind trotzdem, keinen echten, Vermögensaufbau. Ihnen hat, einfach nie, Gemen Brüche, des Geld, dich bieten, muss, rend, du, schlaft. Winnen würde nie, erklärt, das, seit der, absolut wichtigst, Faktor beim Vermögensauf, Bau ist, und das, der Grot, finanziell, Fehler, deren bestet. Aus Angst, etwas, falsch zu, machen, einfach gar, nicht zu, tun. Denn genau das, nicht in, des nicht investieren, rot, Risiko, von allen. Vor, in einem Umfeld, in dem die Kaufkraft diens, Gelds, kontinuierlich sinkt. In genau higher trennt sich die kleine Minderheit, die wirklich Vermögen aufbaut,
von der Großen Mehrheit. Die immer nur aufsteigen Kosten reagiert. Erfolgreich Menschen verstehen schon frh das selbst klein Betrüge. Wenn sie klug und langfristig investiert werden, über die Jahr innen massiven Unterschied machen können, Rendesen sterben groß Betragens auf dem falschen Konto innen langsamen schleichenden Tod. Jetzt denkst du vielleicht, aber investieren ist da komplizierend, gefährlich und nur etwas fahrreich. Aber genau dieser Gedanke ist es, der dich im Hamsterrad gefangen hält. Moderne Möglichkeiten wie ETFs, also börsengehandelt Fonds, flexible Tags und Festgeldstraten. Automatisiert, Sparplan und vor, langfristiges Denken sind heute in zugänglicher alles Zuver. Trotzdem werden diese Möglichkeiten von den meisten ignoriert. Warum? Weil die Angst oft stärker ist als das Wissen. Und genau diese Angst ist der wahre Geldkiller. Sie sorgt dafür, dass du dich Entscheidungen immer wieder aufschiebst, dass du Chancen verpasst, die direkt vor dir liegen. Und am sollst du trotzdem die Rechnung nur eben später und viel schmerzhafter. Nämlich dann, wenn du merkst, dass dein Geld nicht mit deinem Leben, dienen, Seelen und dienen Trumen mitgewachsen ist. Wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir bist, erkennst du dich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt wieder. Vielleicht denkst du auch, ich habe ja noch Zeit, ich kann später damit anfangen. Nächstes Jahr, wenn ein bisschen mehr Geld da ist. Aber die Hartwahrheit ist, Zeit ist nicht dein Freund, wenn dein Geld stillsteht. Zeit ist nur dann dein Freund, wenn dein Geld für dich arbeitet und wuchst. Und genau dasselbe haben die meisten Menschen in Deutschland diesen einen fatalen Fehler. Sie verwechseln finanzielle Sicherheit mit Stillstand. Und dann wundern sie sich, warum sie trotz aller Anstrengung finanziell einfach nicht vorankommen. Dabei liegt die Lösung nicht darin, risken zu, Sachen oder über Neuheit werden zu wollen. Die Lösung liegt darin, endlich zu verstehen, wie Geldfluss, Inflation, Zinsen und langfristige Strategien wirklich zusammenspielen. Denn wer das einmal verstanden hat, sieht Geld nie wieder mit den gleichen Augen. Man trifft bewusster Entscheidungen. Verliert die unbegrenzte Angst und übernimmt endlich die Wahlkontrolle über die eigene finanzielle Zukunft. Die entscheidende Frage ist jetzt also nicht mehr, ob dieser große Geldfehler existiert. Die Frage ist nur noch, bist du auch davon betroffen, oder gehörst du zu den wenigen, die rechtzeitig erkennen und vermeiden möchtest, wie du diesen Fehler vermeidest und dein Geld endlich für dich arbeiten lässt. Dann abonniere diesen Kanal, wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie es geht. Danke für zu und bis zum nächsten Mal.